Так, необходимо помочь сыну Тейна. Голиат получил на цитадели заказ на убийство. Он просит вас найти сына, остановить его, не дав совершить ошибок отца. Могу помогать Тейну. А, подожди. Нам надо Тейна взять. Нам нужен Тейн. Shepard. They currently have no leads. Also, according to CSEC, a Drell recently passed through customs. The CSEC office may have more information. Yes? How'd you end up working on the Citadel? I started with the Alliance way back when, but the traveling was killing me. It's a shitty life if you're trying to raise a family, seeing your kids every 6 months. I joined CSEC so I could stay in one place and put down roots. My associate is trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. That should be easy. We don't see many Drell here. There we go. One of my men reported a Drell recently. And he was talking to Mouse. Interesting. Mouse. Ah, petty criminal. Probably not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. What was it you called Mouse? A duct rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the ventilation ducts where adults can't get to them. I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal. It sounds like your boy's running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your Ну, son по факту, directly, Шепард тоже I'll help you if you need крыса. it. We better hurry then. Только с земли. You didn't tell him that Kolgat plans to assassinate someone. I also didn't tell him what you do for a living. Do you normally discuss assassinations with the police? I take your point. Thank you, Shepard. Yeah, I can get that. No problem. Well, okay, that might be more difficult. No, it's fine. I got some Quarians who can strip the copy protection. Just costs more. Yeah, I got the package. It'll be there. Don't worry. I'll deliver it myself. That won't happen. You can count on me. Yeah. Uh-huh. Oh, yeah, no, I understand. Yeah, You won't be disappointed. Well, I just need a bit more time. It's not my fault. Nobody told me the package was in 2 parts. Yeah, I know. I'll get it, don't worry. End of day, no later. You can count on it. I understand. That won't be necessary. I'll throw in a copy of the Shepard VI. Hey, the Volus worked real hard on that.
Yeah, sure. I can get you 2 cases by the end of the day. You mouse? What are you... Oh, shit. Krios. I thought you retired. Commander Shepard? I thought you died. What do you want with me? Be still, Mouse. You can change your pants in a moment. We need you to answer some questions. The people I work for... Look, I can't answer questions for just anybody. But you can for me. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I don't know. I didn't ask. Because the people I work for... We don't have time for this. God, Thane, help me. Help me, Mouse. My son is out there, in the dark. That's why I carried for him. I thought you'd want me to. Please. Explain. He came in, said he was looking for work. He had a hollow of me, the one you took, Krios. I put the word out, used your old contacts. Elias wanted to hire him. Elias Kellum. Tell me about Kelly. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago. He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked, all in them big fancy apartments up on the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward. Shin Akiba. He's seriously bad news. You just saved yourself a world of pain, kid. Yeah, right. When Kellum finds out what I've done, I won't live long. And I can't do anything about it but hide. Krios, you got any kindness for me? Put a bullet in Kellum before you go. Let's head back to Bailey. Вот эта елда у него за спиной висит. Радиоактивная. С такой бы в метро спуститься. Так. Интересно же, полиция бы сделала. Говорите с Бейли и приведите Элайса Келлама. Чтобы расспросить. Говорите с Бейли. А где он? Я просто не совсем понял, о ком он говорит. Миранда, сейчас шея тоже болит. I wish they still made role-playing games like they used to. These days, it's all big choices and visceral combat. I miss those old games where you had to remember to drink water, and it took 5 hours real time to fly. Может быть, в вечерней звезде. Я думаю, туда и направиться. Прям сходу. Осмотреться. Такой танцор диско. С радиоактивной пушкой за спиной. Пойду в СБЦ, поинтересуюсь там. Может быть, мне скажут, где он. Буду его искать так же, как я нашел мышь.
Yes? Can we talk about my associate's son? You talked to Mouse? Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum. Shit. Look, this is awkward. Kellum and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the CSEC charity ball from me. In return, I ignore him. You want to accept bribes? Fine. I don't care how you run your precinct. I want to know if you're going to help me. Yeah, I'll help. Absolutely. I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. I'll stay out of sight, and if I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. That'll be our next move. But I have other things I want to do first. All right, let me know when you want to move. Can we talk about my associate's son? You ready to interrogate Kellum? Bring him in. We might not have much time. I'll make it happen. Wait here. We've got Kellum. Tell Bailey we're ready. He'll expect me to get him out of this. Not today, I think. Captain, his lawyer's here. Bet Elias has his VI set to page him if CSEC gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. We should question him together. Keep the pressure on. Thoughts on how we approach it? You talk to him. Appeal to his self-interest. I'll put the screws to him if he needs it. Very well. I'll pretend to be on his side. But if we waste too much time negotiating, Bailey won't be able to stall Kellum's advocate. Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. Who the hell are you two? Такой мини-клуб БДСМ. My name's Shepard. I'm a Spectre. Prove it. I don't have to prove anything. Spectres are above the law. We clear? Crystal. Good. Now, fortunately, I'm not after you. You contracted an assassin. Who's the target? Joram Talid. A Turian. He's running for office. Lives in the 800 blocks. Thanks. You won't see us again. No offense, but you're a problem below my pay grade. That may go down in history as the shortest interrogation ever. What's the story? Why'd Kellum hire the boy? Assassination. A Turian named Joram Talid. You know him? Joram? Yeah. You might have seen his posters around. He's promising to end organized crime on the ward. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. Are things so bad that people can openly campaign as anti-human? Before the Battle of the Citadel, the alien population thought we were violent upstarts. Look what's happened since then. A human fleet guarding the station for months. CSEC filled with humans. Anderson does what he can, but some people have lived on the station since before humans had starships. They see it as a coup. We need to stop this assassination. Can you get us to the 800 blocks? Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. There he is. How do you want to play this? Follow to lead on the maintenance catwalks. Tell me what he's doing. The Krogan bodyguard will make him easy to follow. Where will you be? The darkest corner with the best view.
am on Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass, grant me forgiveness. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. You can count on it. Show the humans they won't get their way. Ha! Thanks. Just remember, it's not all about the humans. They couldn't have gained this much power without the Council's support. Taking back our ward is only the first step. We must remove the cowards and appeasers on the Council. This doesn't stop here. I won't rest until the humans have been removed from power. Other races wait patiently for hundreds or thousands of years to earn an embassy. To the humans, no! They win one battle and think they're owed a council seat. My people won a Krogan war before we asked for that honor. That's not how we do things. We respect tradition. Humans think anything 10 years old is obsolete. Worthless. How can they contribute to a 2,000-year-old government? Have we seen anything good since the humans moved into Zakera Ward? I like their food. I'll have to take your word for that. I can't eat human food. But let's be serious. Since the Shinakiba Enclave opened, crime has increased. Incidents of racial tension are up 24%, despite 116 new CSEC officers assigned to the ward. Of course, most of those officers aren't Turians, or Solarians, or Asari. They're humans who turn a blind eye to the crimes of other humans. That corruption goes all the way to the top. Don't think a human with a CSEC captain's badge is any less a crook than the thugs he deals with. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. You can count on it. Show the humans they won't get their way. Ha! Thanks. Just remember, it's not all about the humans. I'm on him, Thane. He's talking to some voters. Understood. You're in position? Yes. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. I'm following. Have you got him? Looks like he's talking to another voter. Any sign of Cole yet? No. I'm moving to another position. Ahead of him. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. No problem so far. Do you have the target? I've got him. Target in sight. Can you give me an update? Сейчас взорвется. What's he doing? Ну, я потерял его. По ходу дела. Where is he now? I don't have a good angle. What's he doing?
One of his guards is talking to the bartender. Looks like a shakedown. Stay close, Shepard. Это хороший совет. Stay with him. No sign of trouble. What's his status? He's meeting a couple of mercenaries. Looks like the same group his bodyguard comes from. He looks nervous. Could be he's noticed you. Maybe he saw Kolyat in here somewhere. Also a possibility. There are obstructions ahead. I'll try to go around. Don't lose him. Yes, sir. Yes, sir. I see him. Hey, who are you? What are you doing back here? What am I doing here? What are you doing here? What? Do you have any idea how dangerous it is here? Dangerous? Get out of here, now, before it blows! Blows? What the— Run! All right. I can't believe that actually worked. Kolyat! Hey, I saw. he's heading to the lead's apartment. Я не понял, что он сделал и зачем. А, это сын его, боже, они так похожи просто. Я сразу не отсек. Kolyat. This is a joke. Now you show up. Help me, Drell. I'll do whatever you want. C-Sec, put the gun down, son. Get out of my way. I'm walking out. He's coming with me. Насмотрелся боевиков, пацан. They'll have snipers outside. I don't need your help. All of you, back off. I'll kill him. Sorry, Thane. Oh my God. Never hold a gun on someone unless you're willing to make them feel pain like that. Get outside, Talid. Yeah, I will. Take the boy into custody. You son of a bitch. Your father and I have killed a lot of people. You haven't. There's no reason you should start. Ну, пацан, походу, все равно пойдет по наклонной. Он ничего не понял. What made it all right for him to kill all those years? I was 6 when the Hanar began to train me. I didn't know any better. Your mother woke me from my battle sleep. And why did you leave her? Why weren't you there when she died? Your mother. They killed her to get to me. It was my fault. What? After her body was given to the deep, I went to find them. The triggermen, the ringleaders. I heard them. Eventually killed them. When I went back to see you, you were older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Kolyat, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. This isn't a conversation you should have in front of strangers. Boys, take Kolyat and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. I'm surprised you're not trying to arrest all of us. The kid obviously hadn't committed a crime in his life. Not so sure about the father, though. I have to get back to the precinct. Come on, I'll give you a lift. Тоже мне правильный чувак. Денежки он, значит, у бандитов берет, а других подозревает. Да, деньги не пахнут. Для него не пахнут. They've been in there a while.
kid's been through a lot. I ran some searches in the CSEC archive. About 10 years back, a bunch of real bad people were killed. Like someone was cleaning house. The prime suspect was a Drell. We never caught him. Someone like that is trouble you don't want to deal with. Someone's got to deal with it. Doesn't have to be me, though. How'd it go? Our problems, they aren't something I can fix with a few words. We'll keep talking, see what happens. Your boy shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. That kid goes through the system, we both know he's there for the rest of his life. Those guys were a waste of skin, scales, whatever. If you've got another suggestion, I'm listening. Give him a job. He can work off his debt to society, and you can keep an eye on him. It sounds like more work for me, and I can't just deputize him into CSEC. You have to go through channels. I didn't say have him work for CSEC. I said have him work for you. Interesting. I'll think about it. Thank you, Captain. Коллегия адмирала мигрирующего флота обвинила Тали в измене. Она должна отправиться на флотилию, чтобы ответить на их обвинения. Самара, Орда Текши. Отправляйтесь на Омегу в системе Сара-Барик, находящейся в туманности Омега. Ну что, поможем Тали, наверное. No messages for you, Commander. Там пистолет, наверное, стреляет уже как пушка. Улучшение разведывательных модулей Нормандии. Количество зондов на Нормандии увеличивается на 100% и дополнительными зондами.
Странно, я ставил мут. Но почему-то... Взломы и прикольная штука. Боевой дрон мне не понравилось. Какая-то полнейшая ерунда. Так, улучшенный взлом и увеличивает длительность и действия взлома и мощность создаваемого защитного поля. Есть смысл вообще взять Тали, полететь на контрабанду, взломать робота, он нагибал своих. Было бы прикольно. Talizora Vasnima Naraya, requesting permission to dock with the Raya. Our system has your ship flagged as Cerberus. Verify. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Permission granted. Welcome home, Talizora. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17. Captain Shepard, Talizora told me a lot about you. I wish we could be meeting under more pleasant circumstances. What are the charges against Tali, Captain? The charge is treason, and the punishment if she is found guilty is exile. You know me, Captain. You know I'd never do that. They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. You sent Geth materials back to the migrant fleet? Yes, my father was working on a project. He needed the materials. If I sent back something that was only damaged, not permanently inactive, no, I checked everything. I was careful. Technically, I'm under orders to place Talizora under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. You should speak with Admiral Ra. She's waiting for you up ahead. I can't believe they're charging Talizora with such a thing. If Talizora can't even get a Quarian captain to stand for her, she's as good as convicted. Talizora of us, Normandy. I am glad you came. I could delay them only so long. Auntie Ron! Shepard Vas Normandy, this is Admiral Shalaran Vas Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron, you called me Vas Normandy. I'm afraid I did, Tali. The Admiralty Board moved to have you tried under that name, given your departure from the Nima. I guess we should get started. Does Tali have a defense counselor? Someone who speaks for her side? Indeed, she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by Quarian law. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain. So, you would actually speak for my defense? Tali, I'm not a lawyer. Hell, everyone thinks I'm part of Cerberus. Do you really think I can help you? Миранда может ее защищать. Миранда умная. That's why they changed my status to Vas Normandy. This whole trial is a farce. You underestimate us, Tali. Do not forget that you have friends. Дело в том, что кто-то должен знать законы кварианские. I convinced them to allow a human into our midst. You still have a chance. Present the truth as best you can.
It will have to be enough. Старайтесь говорить правду, чтобы получить срок побольше. Пока все будут брехать. This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Kill us alive. The accused Taliazora Vas Normandy has come with her Capitan to defend herself against a charge of treason. Objection! A human has no business at a hearing involving such sensitive military matters. Then you should not have declared Tali crew of the Normandy, Admiral Chorus. By right as Tali's captain, Shepard must stay. Objection withdrawn. Shepard Vas Normandy, your crew member Tali Zora stands accused of treason. Will you speak for her? Я тоже не знаю кварианских. I shouldn't have to. When Tali helped me stop Saren and his Geth army, her actions spoke for themselves. Without her help, none of you would be alive to put her on trial today. Well said, Shepard. None of us should forget Tali's contributions to the fleet. Tali, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? Tali would never endanger the migrant fleet. She pleads not guilty. I left parts and technology for teams to pick up. My father ordered me to do so, but I would never send active Geth to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the lab ship where your father was working. What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tali, the Geth have killed everyone on the Alarai. Your father included. What? Oh, Keela. I thought Quarians valued family. How do you justify springing this on Tali in the middle of a damn trial? Our apologies. Tali should have been informed. Shepard, we have to take back the Alarai. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you Boshtet! You intend to retake the Alarai from the Geth? This proposal is extremely dangerous. You think Tali's helping the Geth? Maybe killing a few dozen will prove her loyalty. We do not accuse Tali of aiding the Geth cause. We accuse her of carelessness that endangered the fleet. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. You are hereby given leave to depart the Raya. A shuttle will be waiting at the secondary docking. Да, без проблем. Be safe, Tali. This hearing will resume upon your return. Коллектором жопу надрали. А каким-то обоссанным гетом еще проще будет. Тем более собранных из запчастей в лаборатории и так далее. Thank you for agreeing to take back the Alarai, Shepard. The Admiral sounds sure that my father is already dead, but... I don't know. We won't know anything until we get there. Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the Admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. Let's go. Right. The sooner we get to the Alarai, the sooner we'll know what happened. Shepard, the secondary docking hangar is through the conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. Understood.
Whatever Geth are on the Alarai have likely built more of themselves. Expect heavy resistance. You set me up, Shala. You told Captain Donna not to say anything? I don't hear that my father may be dead until I'm in the trial? Why? The admirals needed to hear the shock in your voice, Tali. Otherwise, they might not have let you try to retake the Alarai. That is your best chance at recovering evidence that can exonerate you. I am sorry. We cannot afford sensitivity, Tali. At least someone here is looking out for Tali. Will retaking the Alarai really help her case? Tali showing a desire to correct mistakes she may have made will make up for a lot of lost ground. But more importantly, you may find evidence of what happened. With luck, it will exonerate Tali from any wrongdoing. I'm supposed to care about that now? All I want to do is find Father. You should get to the Alarai soon. Is there anything else I can tell you? We should move on. Good luck on the Alarai. Я сейчас усну. If anyone can retake the Alarai, Talizora can. Shepard spoke well to the admirals. Even during the hearing, Talizora's first thought. Talizora Vas Nima. Oh, sorry. I mean Vas Normandy. No offense taken. The change in name was not my choice. Per Admiral Rand's orders, А shuttles прикинь, prepared for you and приезжаешь Captain так Vas Normandy. домой и узнаешь, что тебе там поменяли имя, фамилию. В связи с какими-то законами. Can you tell us anything about what we'll find on the Alarai? I'm afraid I don't know much. Not many Marines made it back from the initial assault. They talked about massive waves of Geth, though. More than there should have been. There shouldn't have been any at all. Right. I mean that they're afraid the Geth are building or repairing more of themselves from materials on the Alarai. Let's head to the Alarai. Of course. I'll unlock their shuttle now. Good luck with those Geth, Talizora. Kila Selai. Affirmative. Attacking that one. Not a... Разобрали. Слишком долго я разговаривал. Разучился стрелять. Ладно, погнали. Let's fuck this shit. Так, только мне нужно не взлом и поставить, а поставить все-таки что-нибудь нормально. Nothing's faster than Jatika or Spawn.
taking fire. Keep going. That one hit. Optical countermeasures. You bet. Grabbing cover. We're compromised. Just a second. Боже. Ну чё ты встаешь? Я ж не жал. Ну отойди ты в сторону и не вставай. Ну такая проблема прямо. Ну нереальная проблема. This should soften them up. Here we go. Ha! We've got close targets. Not a problem. Be right there. On it. Got that drone red. On it. Engaging target. Going now. Easy enough. Affirmative. One left. I'm on it. This should soften them up. With you, Shepard. Understood. Easy enough. Perfect. Something's slowing down the systems. We're taking down the firewalls to rebalance load distribution. Rails are ordered us to bypass standard safeties. Following security protocols will do. This is one of the storage units I sent to Father. Looks like parts from a disabled repair drone, plus a reflex algorithm that I didn't recognize. I got this on Haystrom. Does that salvaged gear give you a clue as to what happened here? No, I don't know. Shepard, I checked everything I sent here. I passed up great finds because they might be too dangerous, prone to uncontrolled reactivation or self-repair. I don't know which possibility is worse. That I got sloppy and sent something dangerous, or that Father actually did all this.
This looks interesting. Got trouble. Прилично денег дают. Hostile spotted. Not a problem. Got close to target. Погиб. Сейчас я вернусь. Got trouble. Here goes. That one hit. Target acquired.
Be right there. Right behind you. Чего-то конкретно не хватает. Я не пойму чего. Просто они только меня фокусят, они больше никого не видят. Они только по мне стреляют, они по этим дурам не стреляют. А эти дуры бегут на них, почему-то умирают. Ну ладно. Сейчас разберемся. Но все равно пипец тяжело. Вот. Все четыре садят в меня. Просто все четверо садят в меня. Одна умерла. Поднимаем его. Но почему-то не включается замедление. Какие-то. Блин, ну они душат, да, они хорошо нападают. Я не пойму, а могу я отойти? Наверное, нет, не могу. Либо нужно идти поднимать обоймы. Но эта точка получше будет. Там слишком душили нас. Все. Оказывается, было так просто. Нужно было просто... А, я понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а что такое? А че я взорвался? Не прикольно. Но зато я сохранился здесь, вот это прикольно. Ты будешь взрываться? Сейчас он не взорвался, странно. Вот это хорошая точка, конечно.
Not a problem. Enemy down. Геты, вылазящие из ниоткуда. Еще кто-то есть. Go for the easy enough. Как? Как и кто? Неважно. Надо уходить в сторону. Not a problem. Нет, я зашел за угол. Сложно. А, тут уже два ждут, ну да. Куда же без этого? Да, меня убивает, со спины появляются два вот этих перца, и они меня драконят. Вот они. Нужно меня пустить, спасибо. Так, теперь нужно поднять. Gotcha. Right there. You bet. Enemy down. Я думал, эта миссия будет попроще, честно говоря, но я ошибался. Есть. Enemy. One left. Affirmative. Enemy down. They're all yours. Перезарядить. Блин, я столько гетов перелопатил, а мне вообще ничего не дали. Ну ладно. Поладить, плюс 2000. Кушай, не стесняйся. Блин, я боюсь уже дальше идти.
Если тут такое молотилово будет, то что же будет дальше? Да, искусственный интеллект, конечно. Наверное, автолевелинг просто стоит, потому что миссию так получил давно уже. Could any of that data clear your name? Doubtful. This is mostly results data, effects of different disrupted hacking techniques. I don't understand all of it. They may have been activating the Geth deliberately. I don't know. Nothing here says specifically, but if they were, then Father was doing something terrible. What was all this, Father? You promised you'd build me a house on the homeworld. Was this going to bring us back home? You'll reclaim your homeworld someday, Tali. If your father can't help you, Taking back our planet would only be the beginning. It would take generations of gene therapy to readapt our... We'd be adapting our entire... Что-то Наталья это вообще не похоже. Как-то она готова сдаться. if you don't take back your home, the Geth... I won't let that happen. At the very least, we can take back one... Этого паренька пропускать нельзя. Паренек слишком потный. Блин, я не увидел, что там дырка, и меня слева сняли. Ладно. Мне не хватает огневой мощи. Никак вообще. Не. И херово. Короче, нужно менять позицию. Просто нужно менять позицию, все. Приходим сюда и будем их стрелять со спины. Вы что, умные ребята, да? Вы что, у нас умные ребята? Ну мы тоже будем умными. Да ты можешь убить его, ёлы-палы. Он стоит слева, стреляет в меня. Боже, Тали, Миранда, что с вами? Этот конч сидит просто там и стреляет по КД. Потухни. Поднимайся. Не, девки просто не шарят, что нужно делать. Какая-то проблема с этим, с выбором целей. Уходить.
Не, меня просто долбит, блядь, с дробовика и все. Просто меня, блядь, разрывает с дробовика. Ему плевать. Он просто идет и стреляет. Что хочет, что и делает. We've got close targets. Не успеваю. Я не успеваю стрелять с дробовика. Надо короткими выстрелами бахать в него. Так, что еще придумать такое интересное? Engaging target. Набрать патроны быстро. Nice. Engaging target. Поднимаем. Слева стреляет, он мудила. Все казалось намного проще, чем казалось, да? Так, нужно вскрыть там сейф. Не мохнатый. Ну, нормально. Дали аптечку, дали кредитов. Куплю же мне сапоги. Это и отец?
Да. No. You always had a plan. Masked life signs or an onboard medical stasis program maybe. You wouldn't. They're wrong. You wouldn't just die like this. You wouldn't leave me to clean up your mess. You can't. Every Geth on this ship will die, Tally. It won't bring him back, but it's what he would have wanted. I don't care what he would have wanted. Он сам себя убил, скажем так. I wanted a father who cared about me more than his war effort. Как бы, если ты работаешь с опасными вирусами, будь готов от них умереть. То же самое и работа с гетами. Кто тебе сказал, что они должны тебя как-то принимать за отца, если у них... Come on, Tally. You don't have to stay here. Yes, I do. Someone in this family needs to stop walking away. He had to know I'd Ты умная come. девочка, нахер тебе Maybe he это left a message. кварианская помойка. Включились. Thanks, Dad. You don't know how he would have ended that message. Yes. I do. Come on. Let's finish this. Где... Что-то они какие-то слишком здоровые там стоят. Что-то я затанчил. Опа, здорово. Здорово, пацан, здорово, мужики. Так, ну я ему часть щита сбил, а часть нет. Я не могу открыть дверь. Не могу открыть дверь. Так, мне нужно... Affirmative. Тут бы, конечно, не помешал кто-нибудь такой посерьезней чуть-чуть. Не иди туда, ты умрешь. Мне повезло просто, что тот, который зашел на меня здесь, он просто то ли перезаряжался, то ли замешкался. Если бы он меня еще раз шмальнул или хотя бы пнул локтем, я бы опять бы согнулся. Самое интересное, как этот здоровяк зашел сюда, или его здесь собрали уже в этой комнате. Дверь бы он точно не пролез.
play the recording? Do we have enough parts to bring more online? Yes, the new shipment from your daughter will let us add 2 more Geth to the network. We're nearing a breakthrough on systemic viral attacks. Perhaps we should inform the Admiralty Board, just to be safe. No. We're too close. I promised to build my daughter a house on the home world. I'm not going to sit and wait while the politicians argue. We'd have an easier time of it if Tali Zora could send back more working material. Absolutely not. I don't want Tali exposed to any political blowback. Leave Tali out of this. Assemble a new Geth with what we have. Bypass security protocols if need be. Ну, он сам себя убил. И еще кучу других. Your father was deliberately networking the Geth to Sapiens to do weapons tests. That breaks our most sacred laws. Laws that predate our flight from the homeworld. Everything here is his fault. I tried to pretend it didn't point to him, but this... When this comes up in the trial, they'll... We can't tell them. Not the admirals, not anyone. We're not going to decide anything here. Let's see what the Admirals say once we get back. You're my captain in this hearing, Shepard. It's your decision. But please, don't destroy what my father was. Come on. If we wait too long, they'll decide we're already Ну, dead. я не одобряю ее решение, на самом деле. Рано или поздно они докопаются до правды. Не такой уж она классный технический специалист. Не. Я разочарован. Тали. We need to face facts. There has been no word. There is no reason to think Tali Zora survived. It sounds like the hearing is already underway. So within a few hours. Shepard was right. Springing the information about Rail on Tali, we practically dared her to take back the Alarai. We killed her. Не убили вы ее, она налазит. Жива-здорова. Короче, от Тали надо избавиться. Чем быстрее, тем лучше. Она не годится в нашу команду вообще. The Admiralty Board prepared to render judgment. Sorry we're late. You didn't waste much time declaring us dead. Go get your ship. We apologize, Shepard. Your success in taking back the Alarai is very unexpected. But also very welcome. Did you find anything on the Alarai that could clarify what happened there? Shepard, please. Does Captain Shepard have any new evidence to submit to this hearing? Tally's achievements are the only evidence you should need. Come on, Tally. We're leaving. What? This is a formal proceeding. What are you gonna do? Exile her? We're probably not walking away from our next mission alive anyway. Tally saved you from the Reapers 2 years ago. She's saving your asses again now. Will you stab her in the back? Or will you tell her you believe in her? Shepard is right. A military victory speaks for her loyalty, but it does not render Tali Zora immune to carelessness. Then judge her by the skill she displayed at the Citadel. Were you there, Admiral Chorus? No. No, I suppose I wasn't. Are the Admirals prepared to render the judgment? Tali Zora, in light of your history of service, we do not find sufficient evidence to convict. You are cleared of all charges. Commander Shepard, please accept these gifts in appreciation for you taking the time to represent one of our people. It was an honor to speak for my friend, Admirals. This hearing is concluded.
Go in peace, Talizora vas Normandy. Kila Salai. I can't believe you pulled that off. What you said. It's been a while since anyone shouted down the Admiralty Board. I think it was good for them. Thank you for being there for my father and me. Even when... Thank you. I wasn't gonna let Talizora vas Normandy get exiled on my watch. Thank you, Captain. This looks interesting. Ну, по факту они ее использовали. То есть они знали, что только она вернет корабль. Вот. Ее нагнули таким образом. Ни хера не делая, они получили корабль. Ну, в общем, я их законов не знаю. Но, в принципе, они чем-то похожи на людей. Не хочу здесь больше находиться. Сколько очков опыта дано? 750, ну как обычно. Commander, you've received a new message at your private terminal. On your private terminal. Новости о малыше. Здравствуй, Шепард. Хочу, чтобы вы знали. С малышом Дреллом все в порядке. Мы уладили все по закону, и теперь он работает со мной, помогает разбираться с подонками в жилых секторах. Ну блин, это, наверное, лучше будет. Но его могут убить свои же. Да, такое дело. Не знаю. Другой работы, видимо, больше нет. Пойду, что ли, с этим поговорю. С Джокером. Может, он хоть как-то подымет мне настроение. Что за херня у тебя творится, блин, снаружи, Джокер? Нет же атмосферы. Откуда там эти... I guess living your whole life aboard a ship can really mess with your priorities. Not that I would know. I'll just burn myself. Great. I assume everything is going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. That's it for now. Понятно, он то же самое говорит.
Change weapon. Все, я завис, как обычно. Как обычно я завис. Так, вот этого паренька. И мне нужна кто-нибудь. Может, ты попробуешь сломать ее. Сломать им интеллект. Так, мне нужен взлом ИИ. Смотрим. Взлом ИИ. Погнали. Помолясь. Ты можешь взломать его? Сраный мужик. Наверное, надо щиты попробовать снять. Как вариант. Что-то я вообще в ней не верю. Не верю. Не верю я в эту кварианочку. Никак вообще. Дали. Я так нафиг нужен. Вот этот нужен. We've been spotted. Got it. You bet. Taking fire. Engaging target. Можно забыть об этой херне и не заниматься ерундой. Да, вот это два снятия щита и будет нормально как раз. They've seen us. Here we go. Attacking heavy Light them up. I'm on it. Ой-ой-ой, что-то прилетело нормально мне. А что ж такое? Что-то я качался, и толку нет вообще никакого. Видимо, я не тех артистов выбираю для своего театра уродов.
Скопытился молодой. Молодой скопытился. Так, кого взять? Я не знаю. Я реально не знаю. Так, снайперские винтовки, граната инферно, интегрирующие патроны. Я без понятия. Без понятия. Оборона, оглушающий выстрел, это все херня. Бросок, разрывные патроны, не знаю. Не знаю, ребята, вообще урона не чувствуется. То есть я не чувствую вообще, что я раскачался. Наверное, автолевелинг стоит, потому что, ну, нереально настолько всосать. Я как-то задизморалился очень сильно. Нереально задизморалился что-то. Такой тильт словил. Такой тильт, ребята, я словил. Чё вы? Да блин, ты сядешь или нет? Боже, да что ты не... Я что-то совсем... Так. Угу. Конечно. Странная миссия. Ну я что-то не понимаю, видимо. Я в чем-то не разобрался. Потому что, ну, хер знает. Я не понимаю. Я реально не понимаю. Ну это автолевелинг. Автолевелинг. Вы будете играть или нет? Желательно начать уже. I'll take the shot. It's gonna blow. Attacking heavy mech. Attacking target. Affirmative. Going to ground.
Сука, я так и думал. На дистанцию держать этого мудила. We've been spotted. Hostile engaged. Еле выжил, еле вообще. Attacking target. On my way. You bet. Understood. Watch your back. I'm on it. Here we go. Attacking heavy mech. Fire in the hole. Ну я ж еще не прошел. Мне в приоритете пройти, в принципе. Посмотреть историю и может разобраться в чем-то для себя. Ну, я до сих пор многие вещи тут не понимаю. Ты знаешь, я собирал частями, поэтому я не могу сказать. Я не записывал на бумажку. Там были деньги, я что-то доставал. Не было денег, я ничего не доставал. Поэтому я не могу тебе сказать сейчас, смету достать и что-то увидеть там. А что конкретно ты хочешь узнать? Я не понимаю просто. Все эти вопросы, они непонятные. Что это даст? В конечном итоге. Компьютер это такая вещь, она очень быстро дешевеет. Поэтому сегодня ты купил за одну цену, там завтра доллар поднялся, уже другая цена. Она абсолютно ни о чем не говорит. Я же говорю, я очень долго его собирал, поэтому смысла в этом нет. Обсуждать там конфигурацию ПК там. Тем более она будет меняться. То есть это 100%.
Потому что я такой человек. А у меня нет ценника. Я не знаю. Я не продаю компьютеры просто, поэтому. И смету, ну, не подбивал смету. Я не покупал целый ПК. Я его собирал там из того, что было. Потом что-то докупал, что-то убирал, что-то добавлял. И так и это постоянно у меня происходит. Поэтому у меня нет прайса какого-то общего. Поэтому я просто не могу сказать. И не записывал. Но если бы я знал, что вам это будет так интересно, я бы записывал бы, наверное. Ужасное задание. Я потратил кучу времени. Не, ну серьезно. Я вот, кроме шуток, это я не рисуюсь, я чеки не собирал просто. Поэтому. Почему не собирал, я могу объяснить. У нас, в принципе, в последнее время гарантии как таковой, в принципе, нет. То есть ты можешь, ну, если у тебя что-то сгорит, ты приходишь в сервисный центр, у тебя берут на этот самый, как это сказать, как это слово называется. В общем, тебе деньги не возвращают сразу, другой товар тебе тоже не заменяют. Они берут его на экспертизу, вот как это называется, и разбираются, по чьей вине произошла поломка. И ты приходишь, и тебе говорят, там дают заключение лаборатории, там обнаружены микротрещины, типа по вине покупателя, или там нарушено условия эксплуатации, то есть там так хитро сформулировано, в общем, связано это с питанием, то есть как же там написано в таком плане, что нарушены условия эксплуатации в электросети, ну, в общем, тем, что ты спалил его, перегрузкой электросети, вот так вот. Что насчет World of Warcraft? А я не знаю. А что насчет World of Warcraft? Да, вот если вот это ты правильное слово написал. Это позволяет законодательство. Они работают в рамках закона, они так, да, деликатно, изысканно посылают за красным песком на ту тучанку. Так. Вот. Поэтому я честно. Хорошее железо, могу сказать по собственному опыту. Хорошее железо, вот оно если работает первые 2 недели, и у тебя проблем с электроэнергией нет, оно работать будет. Если сгорит 50 на 50, то есть тут кто как общается с сервисным центром. То есть я бывало общался, бывало успешно, бывало не очень, по-разному. Возможно, но у меня в приоритете Mass Effect и сингл игры. Я в ММО вообще не хочется, вообще желания нет заходить. Я даже апдейта доты не жду ноябрьского, вот который будет там 15 числа или когда он будет. Я настолько не верю в онлайн игры, что вообще. Есть просто куча сингл игр прикольных, старых и новых, которые я не играл. И понимаешь, заставить себя потратить там еще несколько лет жизни, играя в ММО какую-то, я не могу. Вообще не могу. Вот, блин, я не знаю, придумай какую-нибудь мотивацию. Может, я подумаю. Я вообще не промотивирован. То есть, я же говорю, после доты у меня как бы, я на себе прочувствовал, что такое ММО. И могу сказать, что вообще никаких эмоций у меня не вызывают. А так, наверное, игра классная. Ну, ты знаешь, опять же, это сейчас тенденция идет такая, пытаются сделать. Но есть классные ремастеры делают. Вот, например, Resident Evil 2. Я видел пару стримов, там ребята стримили. Блин, неплохая игра, в принципе. Ну, я небольшой фанат Resident Evil, но в некоторой части играл, в принципе. Могу как-то судить.
Вот. А есть, конечно, ну, ремастер, ну, например, Dark Souls, я смотрел ремастер. Реально выкачка денег. Просто. Я был в шоке. За что там... Ну, ладно, неважно. А есть классные вещи. Например, Medieval, вот прикольная игра. В то, что хочется поиграть. Я ее увидел на стриме у Рамикса. Мне очень понравилось. Шикарная игрушка. Консольная. И якобы она, возможно, будет на ПК. В ремастере. Очень хочется поиграть. Надеюсь, моя жопа не сгорит. Как я вижу WoW, в принципе, вот я о нем ничего не знаю, но как я вижу. Пацаны донатят, нагибают. Ты не донатишь, не нагибаешь. Конец. Добро пожаловать в WoW. Но я могу ошибаться. Нет доната. Прикольно. Ардат Якши. Дочь Самары Мурин страдает редким генетическим заболеванием, из-за которого во время секса ее партнеры лишаются разума. Сейчас Самара знает, где может находиться Муринт, и хочет положить конец ее карьере серийной секс-убийцы. Отправляйтесь на Омегу в системе Сарабарик, находящейся в туманности Омега. Так а ты играешь в World of Warcraft? Commander, you've received a new message at your private terminal. Что за него так ратуешь? Я, например, как человек, поигравший в Доту, например, несколько лет, я вот вообще не могу ее рекомендовать никому. Вообще, реально. Поэтому я не знаю. Если ты там много лет играл в WoW Classic и говоришь, поиграй в WoW Classic, понимаешь, только из-за того играть в него, что в него играют сейчас все, ну, я человек такой. У меня своя параллельная вселенная, в которой свои ценности. И к играм это, в принципе, относится так же. Поэтому в третьем Ведьмаке, да, игра хорошая, но она не прям такая вот хлеб с маслом. Обычная игра. Да, хорошо сделано. Да, много есть приятного. Ну и много фигни полнейшей, которая делает ее, в принципе... Да, опять меня будут ненавидеть фанаты Ведьмак, она не реиграбельная. Ее не хочется перепроходить вообще. Вообще не хочется. И даже моды это не исправят. Никакие. Не графические там. Ну то есть у меня графика пофиг какая. Там геймплей такой, что там ничего нет. Ничего не изменится. Те же рельсы. А конечная видеозаставка ничего не решает. Потому что Ведьмак это в принципе человек, который не человек. То есть у него не может быть какого-то разного конца. Все Ведьмаки заканчиваются одинаково. Они умирают от нечистой силы где-нибудь в неравном бою. С 2009-го и не наскучило, потому что каждый год новая DLC. Прикольно. Сколько у тебя там ты задонатил туда? Ну, в смысле, заплатил за все эти годы. Если там... Сколько там в месяц стоит поиграть? Или как там система? Какая? Пожалуйста, пострим WoW. Ты знаешь, ты как этот...
чувак, например, говорит тебе, у меня аллергия на арахис. А ты ему, а ты пробовал арахисовое масло? Оно такое классное. Он такой, подожди, у меня аллергия на арахис, ты не понял? Блин, ну пожалуйста, ну попробуй арахисовое масло, оно такое вкусное. Так, от кого? Адмирал Дарозен, вас Морех. Шепард, вас Нормандия. Я была на Аларае. Хочу, чтобы вы знали. Я нашла кое-что информацию об экспериментах Раэльзоры. Если бы вы поделились со мной известной вам информацией, все могли бы извлечь из этого выгоду. В противном случае, когда я завершу свои исследования, вы и ваш народ будете наблюдать за тем, как кварианцы вернут себе не только свою родину, но и получат самую большую армию роботов в галактике. Раэльзора погиб не зря. Я завершу то, что он начал. Искренне ваш адмирал Дарозен. А блин, она восстановит гетто. Ну и зря. Так, отлично работа на Даратаре, штаб Цербера. Мы знали, что затмение прячет на Даратаре ценный груз, но не высаживались там, потому что опасались, что наемники могут взорвать контейнер. Мы перечислили кредиты на ваш счет. Дурацкое задание. Я не понимаю, 1000 это в месяц, в год, в неделю. 1000 в месяц, чтобы поиграть в WoW Classic? Не, наверное, нет. Да дело даже не в цене, дело, я же тебе говорю, у меня желания нет. Я не могу себя заставлять. No messages for you, Commander. Одумайся, отрок. Стрим Warcraft. Может быть, знаешь, когда выйдет Reforge, и там они что-то новенькое выпустят, может тогда. Не знаю, я даже на Reforge смотрю, у меня желания вообще никакого нет.
me to pinpoint an Ardat Yakshi's location. However, given the reputation of Ardat Yakshi among the Asari, Arya T'Loak may have tracked her movements. Да, я BlizzCon пропустил, к сожалению. В Blizzard я тоже особо не верю. Я не знаю, что они делают и зачем. Ну, как-то это все странно выглядит в последнее время. What do you need? An Asari fugitive is hiding out here. She's an Ardat Yakshi. We need to find her. I knew it. Nothing leaves a body quite so empty as an Ardat Yakshi does. You haven't done anything about it? Why would I? She hasn't tried to seduce me. Her last victim was a young girl. Pretty thing. Lived in the tenements near here. That's where I start looking. Thanks for the help. Good luck finding her. Better luck catching her. Например, их мувы с Диабло или Диабло 4. Хрен его знает. Никто в это Диабло 4, наверное... Ну, наверное, фанаты ждут, я так тоже говорю, но реально... Что-то верится с трудом. Ну, им же надо о чем-то делать. Понимаешь, все, что не имеет логического конца, оно очень, в принципе, спорное. Вот все сериалы, вот эти новые, там, все время спрашивают, а ты видел, а вот ты видел, а вот это вот ты видел. То есть, а конца у сериалов нет. Поэтому смысл их смотреть, его нет, смысла этого. I've been investigating. This is the mother of the last victim. Speak to her. I will listen. Ага, мы правильно дошли. Are you here about my daughter? Да, играл, но я ничего так не могу вспомнить там прям яркого. Играть было не во что, я его поставил, прошел кампанию там на легком, особо не вникал, просто пробежал. Не могу ничего вспомнить вообще. I'm looking into your daughter's death. Are you one of Arya's people? Леди Ария. I'm looking into this on my own authority. No one else on this hellhole station gives a damn that my nephew is dead. If you can do something about it, I'll help you however I can. Больше надежд на какие-то маленькие компании, которые делают какие-то проекты такие. Я даже в Киберпанк особо не верю.
Я не думаю, что они сделают что-то там грандиозно новое. Ну, Артаса я помню, да. Не помню, катался ли или не катался, но я помню, что ему потом стало плохо, и он стал злым. You mind if I examine Neff's room? I didn't want to disturb anything. Her clothes, her art, everything is the way she left it. The way it will always be. My baby is gone. She's gone, and nothing will fix that. Why did this happen? She never hurt anybody. We need to look in your daughter's room. Nothing will be disturbed. I'll try. But if my investigation requires it, I'll do what I have to do. Please try. For me. I'll examine her things. Read the middle entry. Cycle 36, orbit 671. Am I a freak? Morinth is a girl like me, and she's definitely not human. Just when we dance and the helix is flowing through me, the way she looks at me, with a no one's ever looked at me like that. We kissed tonight. Read the newest entry. Cycle 42, orbit 67. She's going to take me to her apartment tonight. Whatever happens, I want to be with her forever. She can sell my pieces. We can live somewhere glamorous, like the women in Vanya that Vid Morinth likes. How did this happen to me? I'm just dumb trash from Omega. Read the oldest entry. Hey, diary. Cycle 34, orbit 671. There's a lot to talk about. I dropped Jarut's name, and they let me into the VIP room at Afterlife. I'm sure everyone was staring at me. Then the most beautiful Я Asari понял, нужно в вип-зону dancing идти. near me. She moves like water, form and volume, but shifting, changing. I'm in a trance. Then I'm dancing with her. Later, we went for skewers, and I'm supposed to see her again tomorrow. Close the holo journal. This is Morinth's work. She's attracted to artists and creators. Someone with a spark, slightly isolated from their peers. She impresses with sophistication and sex appeal. Then she strikes. The hunt interests her as much as the conquest. She kills with sex, and I have no plans to sleep with her. Perhaps you have a right to be glib, Shepard, but caution is wise here. Morinth speaks to you on many levels. Блин, прикольно было поддаться, и чтобы игра закончилась. Меня бы такой вариант развития событий устроил. Her eyes promise you things you were always scared to ask of another. Her voice whispers to you after she is done speaking. She sounds like my kind of Asari. You joke, Shepard, but for all your might, you will be in great danger. Storming her den would be a mistake. She will have 100 escape routes planned. She will go to ground and disappear for 50 years or more. This is the closest I've ever been. You sound like you're working your way toward an idea. Afterlife's VIP section seems her preferred hunting ground. You must go there alone and unarmed. Time's wasting. Let's get over there. Meet me in the foyer of the VIP section, and we will work out the details. Soon there will be justice. Neff made that. Man from some gallery offered me. Вообще, конечно, девочка жила в такой комнате. Наверное, в будущем у всех такие будут халупы. Sending me this hologram by the Elcor artist Forta. His work is sublime, but don't stare at it too long or you may go mad. Кровать, куча бухгалтерских файлов, коробка с каким-то сметем. Шкаф, наверное, где-то спрятан в стене. Капец. Капец, помойка. Так, вип-зона.
Ну, нормально, в принципе. А что ты думаешь? Круговорот событий. Нельзя быть все время чемпионом. В этом есть какая-то своя логика, понимаешь? Чемпион, он на то и чемпион. Ты не можешь быть все время в наивысшей форме. Поэтому король Лич такой же точно чемпион. Только не помню, где вип-зона. Абсолютно, вот не помню. Ты сам себе представь. Вот чувак там может пояс держать, ну, может, несколько лет. Есть, конечно, уникумы. Ну, я, например, как в боксе, как, например, Холлифилд, который может там, будучи пенсионером, выступать так. Но это, скорее всего, исключение. Обычно карьера всех VIP-персон, ну, не берем там вечных президентов и так далее, она, в принципе, ограничена. Ну вот вампиры Маскарад, вот во что хочется поиграть в новую. Вот эта тема. Не знаю, 2020 год, я не знаю, сколько времени взять, чтобы поиграть во все. Вот эта вип-зона. Someone told me the rest of Afterlife is nothing compared to this place. Sounds like a smart person. Who was it? Jarud. Go on in. Word to the wise. Start a fight, we'll hurt you. Someone attacks you, it's okay to defend yourself. Там можешь куда угодно кидать. Мне я все равно вижу в чате. Like any predator, she is cautious. You must pique her interest enough that she will approach you. When you are face to face, subtly encourage her to invite you to her apartment. I'll follow discreetly, and when you are alone, I'll spring the trap. Know this, until I get there, you are in great peril. She will be planning to inflict horrors on you. If you are not careful, you will want her to. Let's get started. Shepard, we only get one chance at this. Any mistake and Morant will disappear. If you're the least bit unsure, come talk to me. I will wait here. And Shepard. Игра просто бомба, но там багов такое количество. Ну вот в нее хочется переиграть, в принципе, перепройти.
А, YouTube не дает ссылки кидать. Ну, может быть. На Твиче можно. Вроде бы. Хотя, ну, бот вообще не настроен на блокировку ссылок. Hey, do you know where to get tickets for Expel 10? I heard this amazing Asari say they were her favorite band. I just want whatever she wants. I gotta find tickets. Expel 10 is playing tomorrow. What kind of music do they play? They're a sensory band. Like, they crawl into you and make you feel things. And this Asari digs them like you wouldn't believe. I could score way out of my league, you know? You gotta help me. She sounds amazing. Is she here? She was here a couple of days ago talking about the band. She's here a lot. When she comes back, I'm gonna have tickets. I don't have any tickets. If you score some, I got some creds for you. За мной не заржавеет. Прикольно он сказал. Я не знаю, как это все делается, и сейчас я разбираться не буду. Да и что модерировать? Тут практически никого не бывает. Это знаешь, как быть этим начальником пустыни. Можешь название кинуть, я по названию найду. Это ж YouTube. На YouTube все находится моментально. Вбиваешь название, находишь. Я обычно так и делаю, ну, чтобы не просить у кого-то, чтобы открыли доступ на ссылки. Я пишу название, чуваки забивают в YouTube и смотрят элементарно. Ну, если это не нарушает правил там каких-то. Ну, у меня правил особо нет. А от Твича правила все одинаковые. Ну, там, YouTube и так далее. Никаких дискриминаций, массовый позитив и так далее. Ну вот я вот какой позитивный. И герой у меня позитивный какой-то получается. I'll be going. Good idea. Leave me and my baby alone. Thanks for nothing. Hey. Hey! I'll dance next to you. If you want to think we're dancing together, go ahead. I do want to think that. Dance with me anytime. Так, ну я ищу Азари. Какую-то такую. Так я видел этот трейлер. Я, конечно, отсталый, но не настолько. На этом трейлере очень много клипов сделали на самом деле. Один из них это клип Костоступа, по-моему, «Лёд и пламя». Костоступ умер, по-моему, в этом году. Back that up. We go out to the alley, only one of us comes back in. I'm just trying to have a drink here. No need to get all excited. Обоссался Кроган. Вот это номер. So strong. I'm not complaining. What'll you have?
These are good people, but they look bored. Bored people don't spend much. And you got an idea for how I could fix that? A round of drinks shows that you appreciate their business. Your rep will improve, and you'll make more money in the end. Maybe worth a try once. You better be right. Listen up, everyone! We love having you here, so a round of drinks on the house! My name is Morin. I've been watching you. You're the most interesting person in this place. I've got a booth over here in the shadows. Why don't you come sit? Захочешь, кидай. Ну я, по-моему, это все видел. Оно ж появлялось периодически. Some nights, there's just one person. Tonight it's you. Why is that? I know what I like. Она похожа на свою мать. I think I'll go now. Really? I thought I felt a connection. I didn't feel any connection at all. Oh, it was nice to meet you. Excuse me while I get a drink. Миссия провалена. We failed. She was alerted and she got away. I will not have a chance like this for another 100 years. How many people will die in the meantime? I will have to find her another day. You'll excuse me if I don't want to talk about this. Shall we return to the main floor of Afterlife? I'd like to look around a bit more. Let me know when you are ready. Она сказала, я пойду выпью. Она на баре сидит. That was a great idea. Dance with me anytime. Come on, baby. I can pay. I'm a good tipper, too. Told you to stay away from me. You're breathing on my drink! I'm here to dance. These are good people. I have nothing to say to you. I didn't think so. Jandula Maki. But you're still hanging around? Не, этот не видел. The drinks here are so strong. I'm not complaining. It's hot. Sweaty. No thanks. Откуда она появилась? Да я потом посмотрю. Прям сейчас смотреть не буду. You're still hanging around? Do you know anyone interesting? That was a great idea. Блин, откуда она появилась? Hey, Hey! I'll dance next to you. Don't be like that. I got creds. Back off, asshole. I'm a dancer. You got a mouth on you. I'll enjoy watching you use it. The lady asked you to step away. What the hell? I'm just looking for a good time. This isn't your business. Good times are over. Thanks for that. Security was asleep. My
My name is Morin. I've been watching you. You're the most interesting person in this place. I've got a booth over here in the shadows. Why don't you come sit with me? Some nights I come here and there's no one interesting to talk to. Some nights, there's just one person. Tonight it's you. Why is that? I know what I like. Do you? I'm fascinated by Justicons. I'm not. But you're an Asari. You must have some opinion about them. I said I don't want to discuss it. I've traveled all over the galaxy. It changes you, doesn't it? I'm not changed by the places I go. They're changed by me. That's impressive. When I travel, I find myself drawn to dark, dangerous places. Violent places? Violence is the surest expression of power. If you're the strongest, you have the power. That's certainly true. Among children. If you don't think it's true everywhere, you're fooling yourself. You know what? I'm gonna get us some drinks. The least I can do to pay you back for all the wonderful conversation. Она ушла. Да, счастливо. We failed. She was alerted and she got away. I will have to find her another day. You'll excuse me if I don't want to talk about Let's go. this. Come on, don't be like that. Back off, You asshole. got a mouth on you. Good times are over. Thanks for that. Hey, Hey! I'll dance next to you. Hi again. I already said I love you, though. I guess they'll let anybody in here now. No standards anymore. Can you back that up? We go out to the Вот это самый классный момент здесь. Кроган с козлиным глазом. I'm just trying to have a drink here. No need to get all excited. Как Чик может что-то сделать Крогану? Кроган в 2 раза тяжелее его. Ну это нереально. My name is Morin. Хотя I've been watching you. у You're the капитана most interesting импланты. person in this place. I've got a booth over here in the shadows. Why don't you come sit with me? Tonight it's you. Why is that? I know what I like. Do you? I've traveled all over the galaxy. It changes you, doesn't it? I'm not changed by the places I go. They're changed by me. That's impressive. When I travel, I find myself drawn to dark, dangerous places. Violent places? Violence is the surest expression of power. An obsession with power is a sign of insecurity. Thank you for the insight. Maybe we have the same kind of situation with our families. I grew up on the streets, fighting for every scrap of food. I never knew my parents. That sounds exciting. How about your family? My family is uninteresting. You know what? I'm gonna get us some drinks. The least I can do to pay you back for all the wonderful. We failed. She was alerted. I and she will got away. not have a chance like this for another 100 years. I will have to find her another day. You'll excuse me if I don't want to talk about this. Shall I'd like to look around a bit. let me know. Блин, а как же сделать этот квест? Сложно. I have nothing to say to you. I didn't think so. You're scary. But you're still hanging up?
I guess they'll let anybody in here now. No standards anymore. Can you back that up? I'm just trying to have a drink here. No need to get all... My name is Morin. I've got a booth over here in the shadows. Some nights like tonight it's you. Why is that? Do you? Do you know anything about art? It speaks to the darkest places in me. What about you? Do you know the artist Porta? I didn't think anyone around here knew him. He's sublime. Art comes in many varieties. I've seen vids that were more powerful than a sculpture sitting in a gallery. Do you know Vaenya? My favorite. The two actresses on it are so glamorous. I'll have to watch it. Maybe we could do that together. What do you think of the music here? Dark rhythms, violent pulses. It stirs something primitive in me. What about you? Какая разница, реально? Ну, она просто тетка, которая ходит в клуб и ебется со всеми подряд. Прям собеседование. Мне напоминает это статью, как это собеседование на должность грузчика. У вас высшее образование есть, а опыт работы не менее 10 лет. А как у вас с вредными привычками? А в итоге предлагают работу грузчика за 10 тысяч там рублей в месяц. You wouldn't have heard of anything I like. You think my taste in music is shallow? Is my opinion that important to you? It must be. I'm talking to you. You can lose yourself in the Какая она music. страшная. Пипец. There are ways to enhance that. You know? What do you think of Hallex? It slithers through my soul. Seems like we share some interests. I've traveled all over the galaxy. It changes you, doesn't it? I love finding and opening new sectors of space. Discovering another ball of gas with bits of cold dead rock around it? Искусство других народов недоступно почему-то мне. There's untapped resources out there. I like creds as much as anyone, I suppose. When I travel, I find myself drawn to dark, dangerous places. Violent places? Violence is the surest expression of power. Violence is a means to an end. Power is that end. Do you want to get out of here? My apartment is nearby and I want you alone. Опа. Мохнатый сейф взломан. Вот это поворот. На всякий случай. Мало ли что он здесь устроит. Have a Hallex if you want. But wouldn't you rather have all your senses be clear and sharp right now? I certainly do. Иди в душ. А дальше будем общаться. A gift from a suitor. The statue's got more personality than he did. Still, he impressed me enough that he finally got what he wanted. It didn't end the way he hoped. I love any game where your opponent can believe he is about to win, just before you kill him. Ну вот. Ложе любви. Ну, кстати, кровать неплохая. Только вот эти вот края 100% она бьется ногами постоянно. Так идет, так мизинцем. Ах ты ж, сука, блядь. С другой стороны, бляха-муха ночью, особенно в туалет. Где у нее, кстати, туалет? Surely you don't want to leave.
А, это, блин, я думал, это туалет. Promise you'll like it. Ну ладно, давай потрахтим. I love clubs. People, movement, heat. I can still hear the bass like the drums of a great hunt out for your prey. Местная подорва. It's muted, and you're safe. Is that what you want, Shepard? I'd rather fight than hide. Yes. Better to take control of your fate. I've never understood the fascination with safety. Some of us choose differently. Independence over submission? I think we share that, you and I. You compare us, but you're nowhere near my league. So strong. I need this. Look into my eyes and tell me you want me. Tell me you'd kill for me. Anything I want. I'm not the victim you were hoping for. But you... Who are you? Oh no. I see what's going on. The bitch herself found a little helper. Morin, Иди сюда. Mother. do not call me that. I can't choose to stop being your daughter. Mother. You made your choice long ago. What choice? My only crime was being born with the gifts you gave me. Enough, Morin! I am the genetic destiny of the Asari, but they are not ready to reveal this. So I must die. You are a disease to be purged. Nothing more. I'm as strong as she is. Let me join you. I am already sworn to help you, Shepard. Let us finish this. Florence will be more useful to me. You will regret your choice. Goodbye, Mother. Thank you, Shepard. My mother was as powerful as she was hateful. You helped me. Now I'll help you. Let me take my mother's place on your team. Convincing some of my crew to accept you will be a challenge. They don't ever need to know. I'm a dead ringer for my belated mother. Few people can tell us apart. And I've practiced long and hard to mimic her in every way. If I closed my eyes, I'd swear you were Samara. It took years to perfect, but when I was younger, posing as my mother brought its advantages. How do you think I originally escaped from Thessia? Let me just slip into this horrible uniform, and none will be the wiser. Let's go. This is going to be fun. Охренеть. Все равно дают 750 опыта. То есть ни на что это не повлияет. Ладно. За дело, коза. I love club, but here, it's muted. I'd rather fight than Yeah, hide. I've never understood the independence over submission. You compare us. So strong. I'm not the victim you were hoping for. But Florence will be more useful to me. thank Блин, you, я опять не то My убиваю. mother, you helped me. Now I'll help you. And I've If practiced. I close my Let eyes, me just slip into this hole. Я опять облажался. Все время забываю, как ее зовут. Давай сделаем это еще раз. anything you say. I've never understood the fast independence over submission. You compare us. End of the line, Morinth. And they call me a monster. Find peace in the embrace of the goddess. I am ready to
to leave this place and get on with my life. Are you ready to go as well? Let's go. Повреждать нервную систему или электронные контуры цепи, не давая восстановить здоровье. Восстанавливает здоровье биотика при использовании против органических целей. Ни хрена себе. Ну, осталась последняя миссия. У меня куча денег, можно что-нибудь купить в магазинах. Это ерунда. Где-то здесь еще магазинчик есть. Это тоже чушь. Нет, это был интересный поворот. То есть можно и мать грохнуть, и дочь. И будет все совсем иначе. В принципе, играя за отступника, наверное, нужно было, конечно, мать убить. Но, честно говоря, меня и мать-то не внушает доверия. Она сказала, в принципе, что будет с нами только до определенного момента. Miranda Lawson. I thought that might be you. Hello, Ish. Long time no see. I take it you've met each other before. Jacob and I worked a mission with Ish a few years back. He helped us with some information. One of my finer moments, I'd say. I heard you talking about us. What do you want? Please, please, we're all friends here. There's no need for language of that sort. I need skilled, trustworthy people to take care of a little business for me. Nothing illegal, of course. But it's paying work. I'm listening. I'm in the information business. Specifically, the buying and selling of privileged material. It's nothing illicit. I just need someone to pick up packages in certain locations and bring them to me here. I can do that. My contacts use specific drop points. I need you to look outside Merib's shop on the Citadel and inside Eternity on Ilium. Look around for anything that might hold a data package and bring those packages to me. Good seeing you again, Miranda. Курьером работать желания нет. Скоро выйдет Death Stranding, и там все курьеры просто обмажутся заданиями: пойди принеси, упакуй, не разбей. Мне кажется, Кодзима сошел с ума. Наверное, чуть-чуть. Но мы все с годами становимся сумасшедшими. Но он, по-моему, перестарался. Так, сейчас какое задание? Пройтись по всем, проверить, лучше сделали мы все улучшения для корабля. Если сделали. Корабль Кетов.
Джейкоб Теллер, Моран Силус. Поехали сразу снизу. Пробежимся по всем сумасшедшим. Потом поднимемся к нормальным. Bird not grunt. I like it. I have a clan. That makes me... It makes me want to fight, not just able to. At Uvink, I wanted to disembowel him, to tear out his spine like a trophy. Can you focus that on our real enemy? Or do I have to lock you up for the ship's safety? I get it now. It's part of what I am. It was just delayed because of being tank-bred. Now that I know it's not an outside thing, and I have a place as a Krogan... Эх, старик, я б тебя обменял бы на Рекса. Даже, блин, даже глазом бы не моргнул. Просто взял бы и обменял бы. И ничего б вообще. И не вспоминал бы уже о тебе. I need you to stay in line, Brent. If you can't stay focused, you're a danger. I'd never stab you in the back, Shepard. Warriors like you and me, straight to the face. Kidding. Ну так, конечно. Настроен на борьбу. So, Gabby, what do you think of our new Quarian boss? Hush, she's right over Он назвал Габи. She can't hear us with her head in that bucket. Don't get me wrong, it's a beautiful bucket. The whole suit is lovely, quite snug in all the right places. You know I can hear you. Huh. Keela, I'm sorry I dragged you into Quarian politics. All that infighting, seeing what my father did. You were the only one there for me, Shepard. The only cover I had against that storm. Thank you. I'm just glad you're doing okay. I'll let you get back to work. Thanks for checking on me. Hey. Tell me something I don't know about you. Nothing to tell. Why? If we go into combat together, we should know more about each other. If you say so. I'm not used to being on a team. It's all touchy-feely. Something you don't know, huh? Obvious stuff, like what's up with my ink, or something else just as boring. You're not really interested unless it affects you. I've been through all this shit before. You're a hard person to like, Jack. Really? I had no idea. What other amazing insights do you have that I'm too stupid to see? You work pretty hard at not letting people get close. I've been with lots of people. If you're asking about a boyfriend or a girlfriend, no. It's a waste of time and it never works. You let someone get that close, it just means they need a shorter knife. Lonely and alive works just fine, thanks. I'll bite. What's with the tattoos? Some are for prisons I've been in. Some are for kills. You know, good ones. Some are for things I've lost. Those aren't your business. They're nobody's business. And some are because, hey, why the fuck not? I have to go, but we should do this again. Wait. My turn with the questions. People usually walk by now. Why are you really asking all these things? Are you eyeing me up? Because if this is just about sex, maybe you should just fucking say so. I'd be lying if I said no. You're different. Figured. People always want something. Well, what? Right now, then? All right, Jack. I like how you move. I bet you do. Come here.
Шепи, ну ты, блин, кобель. Однако. Я за добавкой. Hey. Tell me about you, Jack. Shepard, we talked enough. You're just pissing around. No hard feelings, but I don't want to play. I should go. Значит, у капитана что-то там совсем ей не понравилось. Ай, Шепи. Теперь слухи пойдут. Пойду к Миранде загляну на огонек. Ой, я не могу, блин, это... Так, ну, с этим надо поосторожнее. Заид. Ты тут мхом не зарос, Заид. Так, Джек, Гран, Заид. Поехали дальше. Джек 100% был или трепак, или какая-нибудь космическая гонорея. Пойду отнесу немного Миранде. Идея неплохая. Дорогая, я дома. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? Of course. I'd been meaning to speak with you, in fact. I wanted to apologize. I didn't fully believe you'd be up to the task, and it seems I was wrong. Frankly, based on what I've seen, I wish Cerberus had recruited you earlier. With your intelligence, you could have landed any job you wanted. Why choose this? Because I still envy the time Morden spent with the Special Tasks Group, working with people as smart as he was. Cerberus never tells me that something is impossible. They give me my resources and say do it. And they've given you even more. A new life, a new ship, the elusive man's personal attention. What? You disapprove? No. I'm just impressed. You're... Well, look at you. A kid from the slums of Earth. No family, little formal education. And you've done more than I could. Despite everything my father did to make me perfect, you're the best humanity has to offer. You always bring up your genetic tailoring. It really bothers you, doesn't it? This is what I am, Shepard. I can't hide it. The intelligence, the looks, even the biotics. He paid for all of that. Every one of your accomplishments is due to your skill. The only things I can take credit for are my mistakes. Блин, что она видит в этих очках? Капец какой-то. По идее, у нее должно развиться косоглазие. That's a tough feeling to live with. Maybe after we save the galaxy, you'll change your mind. We can hope. Thanks for coming by, Shepard. I appreciate it. Так, ну Миранда что-то... Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. А, стоп, надо было у нее Of course, разузнать. Commander. Commander, what can I do for you? I'll let you work. Of course, Commander. Мне нужно пообщаться с Гарусом.
haven't had a meal that good in a long time. I didn't think Rupert had it in him. Shepard, need me for something? What can you tell me about the Normandy's armaments? The weapons upgrades have gone in beautifully. This thing packs a hell of a punch. It just might give us a chance against the Collectors. Have the Cerberus crewmen given you any trouble? I think being part of the team... Don't worry, Commander. We're all working together. Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. I wanted to thank you again for your help with Sidonis. Whatever happens with the Collectors or the Reapers or whoever else comes after us, I know you'll get the job done. One way or another, we'll get the job done. I tell you I'm skeptical, but Saren doubted you and it didn't go well for him. It's strange going into a suicide mission on a human ship. Your people don't prepare for high-risk operations the way Turians do. I thought you'd be used to high-risk operations on human ships. I mean, think about tracking Saren to Ilos. Sure, but that was quick. We raced out, landed, blew up some Geth, and saved the galaxy. This time we've got Miranda and Cerberus and that AI all telling us what we're up against. I think I preferred blind optimism. Thanks for the talk, Garrus. I'll see you later. Sure thing. Garrus. Прикольный тип. Я очень обрадовался, когда его нашли. Я был рад его увидеть. Архангел. How may I help you, Commander? There's a very good chance this mission will be a one-way trip. I've been through the reclaim. We survived. I've lived a full life. No regrets. I'd like Ладно, to Чак, meet вас... Commander. Если тебя под бренди я не взял, то сейчас так тем более. Access to the AI core is restricted. Hey, got a minute? You might want to dial down Jack's biotic implants before you hook up with her again. I doubt Cerberus could afford to build another Normandy. I really appreciate your help with the Hawk heist. I know why we had to destroy Keiji's gray box, but it doesn't make it any easier. Касуми крутая. Do you need something? Have a few minutes to talk? Certainly. You know, when I went looking for an assassin, I expected to get a badass. You seem more like a monk. In my experience, those who are truly dangerous don't act like they are. The Hanar trained my body for this role since I was 6 years old. Why did your parents agree to this? The agreement was made under the Compact. It was an honor for our family. The Compact? We live on the Hanar homeworld because they rescued us. Some of us from extinction. We owe them our lives. That is the Compact. But you don't kill for the Hanar anymore. You're freelance. What changed? I was asleep for a long time, yes. I paid no attention to what my body was asked to do, but then... Laser dot trembles on the skull. One finger twitch, he dies. Then the smell of spice on the spring wind. Sunset-colored eyes defiant in the scope. The laser dances away. My apologies. Drells slip into memory so easily. Не надо было его крупным планом показывать. Это была ошибкой. Was that one of your assassinations? Yes. Perhaps we can discuss it later. I've wasted too much of your time. Да, еще один сумасшедший. So the Collectors did take New Canton? Yes, but my wife and daughter left in the nick of time. They're resting in San Francisco as we speak. That's great news. It is. Да, Сан-Франциско. Столица Thank God Shepard's in. веселых ребят за 40.
What's this area of the ship? Morinth haunted my dreams and waking hours equally. For the first time in 400 years, I am free. I am a ruined vessel of sorrow and regret, but I am free. It is not a feeling I can describe. What will you do now that Morinth is gone? Assuming I survive your mission, I am a Justikar. Injustice still exists, and perhaps even other Ardatyakshi. You don't want to settle down? I did. I returned to my homeworld and tried to start a family. I will fight and struggle all my life. That is my fate. When I die, it will not be in bed. I am at peace with that. I should go. Of course, Commander. Thank you again. Да, эта подруга тоже такая. К ней не стоит подкатывать на своем мохнатом мотороллере. То можно уехать не только без мотороллера, но вообще без ничего. Так, Гарус, Самара, Тейнка, Сумигото, Миранда Лоусон, Орден Соус, Джейкоб Тейлор. Поговорим с технарем и с медиком. И погнали на миссию. Still hard to believe Malin betrayed me. Betrayed my work. Disgusted by his actions. Proud of his nerve, though. Always thought he lacked backbone. Shame I had to kill him. Might have made a good member of the team. Willing to get his hands dirty. You're really at peace with what happened? Yes, of course. Can't change what happened. Life continues. Back to mission, back to work. Become like Malin otherwise. Stellarian emotional processing faster than other species. Has to be. Short-lived culture can't spend time reminiscing. What about Malin's data on the genophage? His attempts at a cure? What about it? Have it over there somewhere. Not dealing with it now. Need to focus on collectors. Not important now, regardless. Appreciate you helping me back on Tuchanka. Should get back to work. Wasted enough time already. Lots to do. Talk later? Shepard, how can I help? Any ideas on other ways to prepare for the collectors? Sorry, have done what I can. Focusing on studying collector tech now. I'll let you work. We'll be here if you need me. Ну, наверное, уже все. По идее. Больше же ничего не сделаешь. Thanks for diverting to the Gurns back, Shepard. I appreciate being able to clean up that mess. And don't worry, it will not affect how I do my job. It's over. I'm interested in getting to know you better. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. Ну, мы уже с ним поговорили. Ну, ладно, все. Ну, тогда конец. В принципе. Курьерские задания выполнять не хочу. Полетим сразу на орбиту. Probe launched. Probe away. Probe away.
Launching probe. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Probe away. Probe launched. Так, сильное опустошение. Умение подавляет жизненную силу одной цели, увеличивая время действия опустошения, повышая наносимый урон. 40 единиц в секунду в течение почти 6 секунд. Что-то вообще не впечатляет. Биотик создает вихрь жизни, который позволяет опустошению поражать сразу несколько целей. 40 единиц в секунду в течение 4 секунд. Так, 1, 3, 6. Вы стреляете охлажденными до абсолютного нуля субатомными частицами, способными заморозить противника и сделать его уязвимым.
Самара. Хороший выбор. Пистолет-пулемет и мотыга. Ты мне нравишься. Но она очень опасна. Это не Касуми. Transmitting any IFF, but the radar paints its silhouette as gap. I guess we know why the science team stopped reporting in. What just happened? The Reaper's mass effect fields are still active. We just passed inside their envelope. Eye of the hurricane, huh? Ну что, помолясь. Началось. This does not look like the work of Geth. What just happened? The Reaper put up kinetic barriers. I don't think we can get through from our side. We are trapped. The Normandy's got guns. Use them. The Normandy lacks the necessary firepower. Reaper shields are impervious to dreadnought fire. Shepard, a kinetic barrier can only be produced by a mass effect generator. That is true for any ship, even a Reaper. At the moment of activation, I detected a heat spike in what is likely the wreck's mass effect core, sending the coordinates now. Be advised, this core is also maintaining the Reaper's altitude. So when we take the barriers down to escape, the wreck falls into the planet core. And that means everyone dies. Yeah, I got it. We'll make a sweep for survivors and research data. Then we'll knock this ugly piece of crap out of the sky. Be ready to pick us up. Being crushed in the heart of a brown dwarf is not on today's agenda. Aye, aye. Good hunting. Джокер пожелал счастливой охоты. Did the Geth do all this? You're married? You never mentioned that. Katie had anger management issues. When my brother got married, the best man tried to hit on her. She kicked him down the church steps. Trouble ahead. Ну вот и Resident Evil подъехал. Зомби-тематика. Любимая тематика игроделов, которая не отпускает их до сих пор.
wondered if the technology to make husks came from the... Enemies in front! One left! I got you! Going hard. Easy enough. Enemy. You bet. Да на каждом шагу будет 40 зомби вылазить. Это типа будет последний левел такой. Да, по ходу дела так и будет. Очень интересно. The shooter could be part of the Cerberus team. We should make contact. I'll take it. Улучшение для урона для снайперской винтовки. Да, ну значит мы вернемся на Нормандию. Будут еще миссии какие-то. О, сейчас здесь будет файтич. Hostiles to the left. That one is dead. Ну, плевать на эти скиллы. Надо было Гаруса брать, ну, либо Касуми. Ну, Касуми плохие дополнительные бонусы, эти умения. Какие-то они вообще никакие. Я думал, ну как, я не думал, потому что описание есть, я так почитал, даже открывать не хотелось. Хотя основную, ну, Shadow Strike, этот, который у него есть, прикольно, мне понравился. Надежда была на тяжелую винтовку, с которой воюют. Упс. Как ее зовут? Самара. Но как-то не очень. Вообще Тейн хорошо разбирался.
Так, у меня проблемы. Меня зажимать начали. Они-то меня не пробивают вроде бы. Ага, минус одна девочка есть, да? Да, вроде бы enough. Патроны у меня кончились. Так, я сейчас отлечу в помоечку. Здравствуйте, рядовой. Прошел я эту миссию с контрабандой. В общем, 7 ящиков я сохранил. Но ты знаешь, меня засмущал такой момент. Я вот качался. Как был я дрищом, так дрищом и остался. Тут автолевелинг. They're all down. Не, они агрятся нормально, у меня проблем не было. Я же говорю, я просто качался, собирал улучшения. Я ж к ним полетел, в принципе, где-то в начале игры. Они меня унизили. Вот. И вот полетел, когда уже, в принципе, все улучшения пособирал в основном. Ну, как-то вообще. Я не почувствовал, что я прокачался. Плюс в том, что, в принципе, да, нормально. Робота невозможно убить с одного выстрела, ты правильно говоришь. А с другой стороны, как-то стрёмно. Ну, это наш новый участник регаты, да. Похоже, да. Там друг. Never heard of a Geth speaking to someone. I have never heard of a Geth acting alone. Да мне плевать на ящики. У меня вопрос, автолевелинг здесь есть? По ходу дела есть. Hostiles.
Не, он прикольный. Я проперся. Уже интересно. Рекс, тебе... А, ты забыл нашего любимого Рекса. Понятно, понятно. Не, Рекс крутой. Конечно. У нас тоже неплохой Кроган, но он блекловат. Рекс поярче будет. Надо отступать. Так, я в жопе, да? Да, похоже, да. Да, я в жопе. Ребята, с вами все в порядке, блин. Долго вы меня будете колупать, блядь, долго, похоже. Похоже, я не ухожу. Да, я не ухожу. Да, я не ухожу. Enemies in front. Как отъебись от меня, блядь. Бля. Присосался, дебил. Да, я погиб. Ну, не знаю, может быть, это просто первое впечатление на меня так воспроизвел. Кроганы, ну как, у них свои законы, конечно, но опять же... От этого они не становятся менее яркими персонажами. Мне понравились Кроганы. Жить с ними по соседству я, конечно, не хотел бы. Но они не стремились бы. У них есть своя планета. Слушай, вот отстань ты от меня, лянь. Упора, да иди отсюда.
Да отъебитесь, ля упоротые вообще. Новая волна. Господи, да отстань ты от меня. Ну что тебе от меня надо? Не знаю, мне не нравится мнение у Самары. Скажите, кто самый нормальный из напарников, кому чего выкачать? Я, честно говоря, кроме Миранды как-то, ну... Или у Миранды... Нет, у нее не может быть. Если ты не берешь ее в команду, у тебя урон не повышается. У нее же пассивка работает, в принципе, которая увеличивает огнестрел. Хотя я понимаю, все зависит от того, от манеры игры. Так как играешь за солдата, кто тебе нужен. Миранда это must have. А кто второй? Или все зависит от миссии, в принципе. Восемь аптечек, хорошо. Конкретный Кроган. Рекс? Ну, Рекс, он же сын короля, в принципе. То есть это по факту принц Крогана. Поэтому, соответственно, он на несколько ступенек выше. А у этого, у Гранта, который сейчас с нами, в принципе, не знаю. Он что ли еще подрасти должен, набраться опыта. Черт его знает. Ну никакой он. Вот на него смотришь, он никакой. Я понял. Ну, в принципе, да. Какой-то... Как же ж не любит подбегать прямо и дышать перегаром, прям в упор. Они меня не выпустят. Я не выхожу, они меня окружают и начинают тыкать своими культяпками. Ну, парализация нервной системы, но у него нет нервной системы, как я понимаю.
Не, Грюнд не туп, он в принципе тоже представитель какой-то. Кровь у него тоже непростая. Как я понял, только он противник Врекса и компании. Ну да. Прежде чем получить своего генерала, нужно с лейтенантом, да, по галактикам полетать. Согласен. Логика в этом есть. Не люблю зомби. Вообще не люблю игры с зомби. Есть одна игра с зомби, в которой я хотел бы поиграть, но она больше фановая, чем хардкорная. Может быть, ну, говорят, и не получается стримить, ну, там какие-то проблемы. Давайте, вылазьте. Вот взрывается эта фигня. Что взрывается, что не взрывается, пофигу. Надо уходить. Я не ухожу, да? А девки умные, они не спускаются. Я побежал, они стоят, как, блядь, загорают. Я понял, ну, пиздец, да? Да. That one is dead. Be right there. Им пофиг. Там, кастуй, не кастуй, все равно получишь тот же самый результат. One less to worry about. Угу. Ну вот все ее умения. Здравствуй, Миранда. Нам не хватало урона. On our left. Ну, а так они тебе и пойдут вперед. Engaging target. Да, тут, наверное, этот был бы Мардин, кстати. У него мина. Да ладно тебе, блядь. Да как вы пробегаете, я не понимаю. Угол обзора надо поменять, наверное, чтобы вас видеть. Это просто какой-то ад. Угу. Ну, не знаю, не очень хорошая идея.
Так, их два, да? Понял. Мне патроны нужны. Ну чуваки, ну это не прикольно. Ну реально не прикольно. Я не вижу в этом смысла. Это 100 муний со всех сторон. Такое себе. Ну, вот нас у девочки стоят. Заняли оборону и ждут. Пока я там развлекаю. Пойду патроны искать. Нашел. Так, один есть. Пойду еще поищу патроны. По горбу. Ну, здравствуй, Миранда. Мы за тобой скучали.
Да ладно, это все? Что-то мало как-то. Не прочувствовал. Блин, у меня аж руки занемели. Прикольно, когда стреляешь, потом такой, опа. В геймпад как в это, вцепился как в подушку, такой, трусишься весь. Думаешь, что я его так сильно держу? Отпустил руки, расслабил, все нормально. This must be it. So the Cerberus team did recover it. But where are they now? Зомбаки, да ладно. Вот, дайте мне такой пистолет, как у него, чтобы я с одного выстрела их ловил. Тебе что нужно? Ой. Почти.
Я ж нажал. Или нет? Да вы, блядь, прикалываетесь. Да. Нет, они не прикалываются. Фатал, эррор. Что? У меня чат не работает, если что. Я не вижу сообщений. Девки, я что, здесь один воюю, что ли? Я ничего не пойму. Где вы? Боже, да как вы заколебали, блядь, ну это пиздец, ну что, блядь, ну дайте какое-то оружие нормальное против них, блядь, ой, пипец какой-то, так, релот, жмем релот, сейчас попробуем, так, чат перезагрузился, хорошо, ладно, в первый раз получилось лучше всего, в принципе, я ближе всего был к победе. Да, я ценю, что ты добежал. Молодец. Так, мне нужны патроны.
Я не понимаю, в чем прикол, ну ладно. Easy enough. Right there. Лучше водички попью. Может быть, есть смысл оставаться вообще в самой дальней точке, но туда у меня патроны закончатся. Скрываются здесь прохода нет. И если я буду стоять так, меня сзади прикроют, то вряд ли. Они уже подбегают ко мне. Здравствуй, Resident Evil, давно не виделись. Ой, блядь, это пиздец. Хорошее оружие, спасибо. Браво. Хорошее оружие. Очень удобно. Отлично. Как раз для этого левела. Будущее наступило. Оружие, которое стреляет раз в 5 минут. Еле-еле. Они все умерли. И я сейчас умру от этого. Начнет вот этот, добьют другие, да? О, блин, да ё-моё. Блять, я не могу от них отбежать просто. Блять, оно не стреляет. Блять, оно не стреляет просто. Я не знаю смысла этой пушки, я не понимаю.
Оружие, которое не стреляет. Зачем оно? Я не понимаю. Чтоб сидеть где-то полчаса целиться. Да, интересный вариант. Если тут все враги, в принципе, или в ракету тебе в голову пускают сразу, или пулеметную очередь, ну, не прекращают давать. Что за говно из жопы? Чё, девки, пошли драться. У меня патроны кончились. И я сейчас кончусь. Ну косты. Хоть что-то в них. Отъебись. Все. Я не знаю, как выбраться. Я не могу выбраться. Я просто не могу выбраться. Я не могу выйти. Они меня щемят и все. Я просто не могу выйти. Удары ближнего боя, если бы они хотя бы их отталкивали, что ли, я не знаю. Патроны нужно поменять. По идее, они... Да, похоже, с этим будет повеселее. Угу. Да, они ж биотики, что ли. Надо было биотиков брать. Ну, надо было брать кого-то со скиллами против биотиков. Может, ты отъебешься? Нет? Видимо, нет. Видимо, труп, да?
О, господи, оно уже сзади. Я понял. Все в КД, я взрываюсь. Подзатыльники летят. Помощи нет. Родной, ну что ты от меня хочешь? Не знаю, огненные патроны больше урона наносят. Как мне показалось. Что это было? Здравствуй, я ждал тебя. Agree. Easy enough. That one is dead. Они упали все. Да, они все умерли. Ну все, теперь капец. Это самый скучный уровень был. А, это еще не был даже. Это еще есть.
but this is a great opportunity. We're out of time. Let's move. Hang on, folks. Open the port side here. Это не швырнули. Я понял. I think we need to discuss the unique piece of salvage we recovered. For now, we've stored it in Edie's AI core. We need better equipment to fight the Reapers. An intact Geth would be invaluable to Cerberus' cyber weapons division. We'll have to disagree on that, ma'am. I saw enough of these things I need in Prime. Space it. Cerberus has a long-standing cash bounty for an intact Geth. I assure you, the reward is significant. I'm not deciding one way or the other until I know what we've got here. I want to start it up. Interrogate it. If we activate it, there is no guarantee we can deactivate it again. Bullets can. That's not what I... Thank you, both of you, for your recommendations. I've made my decision. Tally's gonna freak when she hears about this. So what about this Reaper IFF? I have determined how to integrate it with our systems. However, the device is Reaper technology. Linking it with the Normandy's systems poses certain risks. This IFF is the only way to get through the Omega-4 relay. Without it, we can't stop. Understood, Shepard. It may take several hours before the IFF is ready for shakedown. I will Sounds alert good. you. Until then, it's business as usual. Все хорошо, все свободны. И я свободен тоже. Качался, как отступник, а тут как насыпают. Героя по 20 очков. Хочешь, не хочешь, будешь героем, говорит игра. Я говорю, может, не надо. Они говорят, не, будешь героем. Ну, окей. We have a Geth down in the AI core. It makes me a little... I hope you don't activate him. You would know... That'll be all. Take care. How may I help you, Commander? That'll be all. Take care. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. You make sure the crew's mental health is sound? Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shep. What else would you like to know? I better go. Okay. Maybe we'll talk. Так, личные сообщения. Что тут? Спасибо, пожалуйста. Спасибо вам. Не знаю за что за случай привел вас в мою жизнь, но спасибо. Мать благодарит. Не знаю. Не, это семейка Азари. Ничего хорошего от них не будет, это точно. Наверное, что им удалось захватить систему опознавания свой-чужой пожинателей. Я переслал Сузи все протоколы от призрака. Неизвестно, что вам удалось захватить неповрежденного Гетта, и знаю о вашем решении оставить его. Если вы
считаете, что Гету можно доверять, попытайтесь включить его, но на всякий случай советую вам установить дополнительную защиту связи от попыток взлома. Так, соберите команду. Что? Мне нужен медотсек. К Мардину надо идти. А, техлаборатория, точнее. Он здесь? Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Yes, good timing, in fact. Excellent. Made breakthrough. Can share results while next samples grow. Hate waiting for culture analysis. Never fast enough. Usually no result in advance. Just checking work. Have to be careful. Getting off track. Discovery. Based on Prothean collector connection, can examine technology, chart Reaper species modification, fall of Protheans. Tell me what happened. Early stages similar to indoctrination. Can guess captured Protheans lost intelligence over several cloned generations. Cybernetic augmentation widespread afterward. As Protheans failed, Reapers added tech to compensate. Mental capacity almost gone, replaced by overworked sensory input transfers. Transmitting data to masters. Does knowing how the Protheans fell tell us anything useful about how to stop the Collectors? Or the Reapers? Not yet. More useful as motivation. Effects on Protheans more than indoctrination, body modification. No self-preservation instinct. Old injuries not healed, no reproduction, just cloning. Technology overriding biology, not augmenting. No art, no culture. Technology, biology, Tools for Dreshology. Protheans dead. Collectors just final insult. Must be destroyed. What is it about the Collector's modifications that bothers you so much? Disrupts socio-technological balance. All scientific advancement due to intelligence overcoming, compensating for limitations. Can't carry a look. Works other way, too. Advancement before culture is... Thanks for sharing Proud what to you be learned. here, Shepard. Thank you for including me. Прикольно было, если по лестнице можно было спуститься вниз. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. I could use some downtime. There's always something, right? The way some people talk, we may as well be dead already. Hard for the crew to relax on this kind of job. На корабле нужен бар. You all right, Jacob? It's got to be rough finding out about your Так father в каждом on top of этом everything else. по шкалику стоит в каждой комнате, а еще и бар нужен. Way more important than any of my personal shit. Let it go, Shepard. I have. You got it, Jacob. You say you're focused, that's good enough for me. I appreciate it. Once the real problems are out of the way, we can drown the little stuff in a bar somewhere. Bore a dancer with it. Sure, they love that kind of thing. Sometimes you just need someone to smile and nod while you talk. But that's a long way off. The numbers say we've got a lot of dying to do first. Always on the wrong side of the odds, huh, Shepard? Hey, don't bury us too soon. We need a positive attitude if we're gonna stand a chance. I'll march into whatever hell you want, but not with a fake smile on my face. Nothing positive about, don't worry, I'll be ready. But you owe me some decent R&R when we're done. Talk to you later, Shepard. Такой задушевный разговор. The IFF is nearly installed, Shepard. However, I must test its impact on the Normandy systems. I suggest you take the shuttle to access your next location. Трофей неактивный гет. There you are. There you are. That painting has a special place in my heart. An art collector hired me to steal it. When I got there, Да, жаль, Касуми не прорисовали нормальные диалоги. hauled off by another thief. Do you need something?
I should go. Блин, I shall return to стрёмный тип. Пойду я отсюда. Shepard, I wanted to check in. I am always happy to talk with you. I'm interested in hearing more about Asari Justicars. Justicars. We hold a unique place in Asari culture. Justicars are from another era. Young Asari grow up watching vids about our adventures. Pure fiction, of course. Some Asari are uncomfortable with us, but so few Justicars exist that most have never met one. What role do you think Justicars have in Asari society? I would say that the closest human equivalent is a knight-errant, perhaps mixed with a bit of samurai. I should go. I'm glad we spoke. Наверное, в медикал лабе. Или где неактивный гет. Да. Вот он. I'm turning this thing back on. Be ready. Aye, aye. I have isolated our systems and erected additional firewalls. I am prepared to resist any hacking attempt. Что-то не включается, да? Не стартует. О! Он сам себя починит. Can you understand me? Yes. Are you going to attack me? No. You said my name aboard the Reaper. Have we met? We know of you. You mean I've fought a lot of Geth? We have never met. No, you and I haven't. But I've met other Geth. We are all Geth, and we have not met you. You are Shepard, Commander, Alliance, human, fought heretics, killed by collectors, rediscovered on the old machine. What do you mean, heretics? Geth build our own future. The heretics asked the old machines to give them the future. They are no longer part of us. We were studying the old machine's hardware to protect our future. So you aren't allied with the Reapers? We oppose the heretics. We oppose the old machines. Shepard Commander opposes the old machines. Shepard Commander opposes the heretics. Cooperation furthers mutual goals. Then I only need to know what to call you. Geth. I mean you, specifically. We are all Geth. What is the individual in front of me called? There is no individual. We are Geth. There are currently 1,183 programs active within this platform. My name is Legion, for we are many. I didn't ask your opinion, Edie. Christian Bible, the Gospel of Mark, chapter 5, verse 9. Евангелие Марка, глава 5, стих 9. Мы признаем метафору. Мы легион, терминал гетов. Мы интересуемся в Нормандии. Мы интегрируемся в Нормандию. We anticipate the exchange of data. Shepard Commander, we have completed our analysis of the Reaper's data core. Did you find anything useful? We were sent to the old machine to preserve the Geth's future. We are prepared to reveal how. The heretics have developed a weapon to use against Geth. You would call it a virus. It is stored on a data core provided by Sovereign.
Over time, the virus will change us, make us conclude that worshipping the old machines is correct. You know where this thing is? The Heretics' headquarters station on the edge of the terminus. We will provide coordinates. Normandy's stealth systems are necessary to safely approach. This could be our best chance to end the conflict between organics and Geth. Let's do it. We will begin preparations. Гет еретики. Не знаю, я уже что-то сегодня, наверное... Сегодня мне не хватит, наверное, уже на гетов еретиков. Поползаю еще по этому... По своему судну. Космическому. Hey. What's happening? Shepard, we talked enough. You're just pissing around. No hard feelings, but I don't want to play. What's happening? Shepard, we talked enough. You're just pissing around. No hard feelings, but I don't want to play. What do you think of Miranda and Jacob? Jacob doesn't know who he is, but that's not my problem. Miranda's a Cerberus bitch. Knew that before she opened her mouth. What do you think of our mission? I know when someone's got murder on their mind. The Collectors are out to kill us. I should go. Да уж. Надеюсь, она не беременна. Shepard, what can I do for you? I'll let you work. Talk to you later. Shepard. Have you got time to talk? Sure. Let me just... Come on, you little... I've got a small fever and I'm taking it out on the port drive. Don't worry, it's nothing serious. I never understood how you get sick. What we experience is actually an acute allergic reaction. I don't know if I could live inside a suit. We get sick at... I haven't trusted anyone enough for that, though. Except... Well, no quarry. I appreciate the thought, Tally, and I feel the same way. I know. Well, not that I know. It's just that there's tradition also... I wasn't trying to... It's not always like that. It's more... how did we even end up talking about this? Wait a minute. It sounds like you're suggesting something, Tally. What could I possibly be suggesting? I mean, a young woman gets rescued by a dashing commander who lets her join his crew and then goes off to save the galaxy? How could she possibly develop any kind of interest in him? You have nothing to be embarrassed about, Tally. I feel the same way about you. Really? I didn't know... You never... Well, good. Anyway, I should get back to work. But thanks for coming by and talking. Смешная она. Of course we will, Gabby. I mean, as long as we take down the Collectors, it's all worth it. Even if we don't make it. Don't even think that. We'll make it through. Это еще парочка забавных молодых ребят. Commander, you've received a new message at your private term. Нет там никаких сообщений, ты меня дезинформируешь.
Probe away. Probe launched. Probe away. Probe launched. Probe away. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe away. Launching probe. Probe away. Probe launched. Launching probe. Probe away. Launching probe.
Гет-убийца. Легион становится экспертом по уничтожению органических и синтетических целей. Это приводит к увеличению урона, наносимого его оружия. Ну, в принципе, вот это неплохо. Взлом ИИ. Не знаю, боевой дрон полная шляпа. Взлом искусственного интеллекта тоже нафиг не нужен. Наверное, усиление щита возьму. Глушающий выстрел. Ерунда какая-то. Деформация. Пусть гадюку возьмет. Хорошая винтовка. You know it's just our heat emissions that are hidden, right? They could look out a window and see us coming. Windows are structural weaknesses. Geth, do not use them. Approach the hull at these coordinates. Достаточно выглянуть в окно, где-то не пользуется окнами. Забавно. Alert. This facility has little aerogravity. Geth require neither. We've got a job to do. Let's get to it. Shepard Commander, we concluded that destruction of the station was the only resolution to the heretic question. There is now a second option. Their virus can be repurposed. If released into the station's network, the heretics will be rewritten to accept our truth. Semantics. Either way, the heretics are no longer a problem. However, Legion's Geth could still become a problem. It may be safer to simply destroy the station. If this were an organic race, it might be an ethical problem. Geth aren't like organic life. Don't apply our morality to them. That is logical. That's surprising to hear, Legion. No two species are identical. All must be judged on their own merits. Treating every species like one's own is racist, even benign anthropomorphism. The minds of both forms of life can be shaped. Organics require time and effort. With synthetics, replacement of a data file is the only requirement. Не знаю, что-то я как-то тильтую. Оставить, что ли, это на завтра. Наверное, так и сделаю. Слишком, ну, сейчас совсем вот, ну, не хочется идти. Не хочется, и все. Оставлю на завтра. То ли температура у меня опять поднялась, не понимаю. Завтра буду продолжать. Сегодня уже как-то не хочется. Ну, ради интереса пальну из оружия. Оно хоть стреляет. Я не видел даже, стреляет ли оно. Пукалка какая-то.
Ладно, это был контрольный выстрел на сегодня. Все. До новых встреч.